Hello Aces, Ace Common Fan here for a quick channel update. First of all, I'd like to thank everyone who participated in the Ace Common Fan survey that I submitted a couple weeks ago, asking what do you want to see in the channel, what do you think about this idea, and asking for suggestions, and so on. I've read everyone's comments and I'm pretty happy. I got over 200 responses, mainly in English, but also in Japanese and Portuguese, so thank you everyone who participated. And because of that, I've been formulating this new strategy for now until the time we get Ace Combat 7. So basically what I have decided is that I'll be dividing my channel in 3 different groups. The ones who speak English, the ones who speak Portuguese, and the one who speak Japanese. These 3 groups are gonna get some different content. So for the English speaking, or you guys, I'm planning to do the following. Given that you all speak English and you all understand the story behind the Ace Combat series, I won't focus as much on doing playthroughs on those games. And you might think, Ace Combat, why you're not doing that? Because you haven't done yet for other games like Ace Combat 4, Ace Combat 6, and Ace Combat X, and so on. But there's a strategy. Instead, I'm gonna focus on other games that are similar to Ace Combat. For example, my next playthrough will be of Air Force Delta Strike. It's like the Ace Combat game made by Konami, because these games, they haven't gotten too much attention, and I think at least they deserve, a playthrough on them. And I kind of want to see how these games are. And the reason why I'm doing the Ace Con playthroughs in Portuguese is because many of the Portuguese speaking fans, they don't understand English, and therefore they have that language barrier and they cannot understand the story. So when I'm doing the playthrough, I'm actually explaining the story of the game, so it's kind of like a translation at the same time. If I was to do that in English, I don't need to do it because you guys all know English. And although I could talk, a little bit more about the lore of the game as we play, the problem is I don't have that much stuff to talk about. It would just kind of be an empty playthrough. So please understand why I'm doing. Also, it's not only about playthroughs. As you know, I've been focusing on a couple different videos, like stuff about Ace Combat, History of Stranger Nations. Those videos will continue. But what I'm focusing right now is I'm gonna do the playthroughs because they are much easier to edit for me and I can send them quick to YouTube. Basically, I'm trying my best to have at least 1 video every day. It's a pain to do it. You need to work hard every day, but I'm trying to do it. And since that these playthrough videos, they're easy to do because they don't require a lot of editing, I'm saving this time and working on some better videos, like the Skycrawler series Explain or Hitler Attacks Japan, which I promised I would do it. So I'm saving these videos because I went through the YouTube analytics and I noticed that my channel grows a lot when there's like an Ace Combat 7 new trailer or new information. So I'm saving these videos for a little bit prior to the release of Ace Combat 7. Hopefully we can touch the hearts of more people with the momentum as we go with Ace Combat 7. So that is my plan. So please understand, I'm just trying to be as honest as possible so you can understand why I'm just doing these playthroughs. But I'm also working pretty hard at these other well-edited videos, and I'll release them later on. So please ask your patience for that. Just because I'm not uploading it doesn't mean I'm not doing them. Actually, I am. And I'm also working with some other people, with translating and some other videos that I don't even want to mention right now because I want them to be a surprise. So lots of things to wait for. By the time Ace Combat 7 gets released, I know it's not next year, but there's gonna be a lot of stuff. And you can also expect some new series that I'll be covering the channel. Other flight games such as Air Force Delta Strike, Heroes of the Pacific, also the Skycrawlers, and Yukikaze. Those are really similar to the Ace Combat series. And one other suggestion that I got in the surveys that I sent out, some people asking me, what about if you play those normie games such as Star Wars, Call of Duty, and then maybe the people will like, and then we introduce Ace Combat to those people and they'll love it. That would be a way to raise awareness of Ace Combat, which is what I'm thinking. So if you see a game that doesn't really have anything to do with Ace Combat, please don't think I forgot my mission. My mission is still about Ace Combat. It's just another tactic to get other people to know Ace Combat. It's like the Balkan plan, the secret Balkan plan, basically. So please understand that, and well, maybe you like it. If you try to watch it, you don't like it, you don't have to watch it. It's that simple. But anyways, that's gonna be the plan from now on. I hope you have understood. And talking about the live streams, some people have asked me, I haven't been able to do live streams recently because of some school stuff and so on. And I'm also be traveling during this month of August. But you can expect some live streams later in the month of August. And I also figure out a time for my live streams once my university starts in the fall and winter semesters. I'm gonna make like a dead on schedule saying like every this time
this time of the week I will be there. And one of the things I was thinking about live streaming, and this is really far, going into Ace Combat 7's release, so a little bit far. But I'm thinking about hosting like open public matches. So if you see me online and I'll maybe be live streaming, then you can come in and join. Like maybe every this day of the week. So maybe every Monday at night you can join my live stream or the Ace Combat match and just have fun. Since I'm gonna be going with the PlayStation 4 and the PC versions, then you have two options. So at least that's the plan that I'm trying to do, you know, just host these public matches and anyone can join, first come, first serve basis, because I can't lock all the room. So that's something I've been doing with Infinity, so you guys could play with me and, you know, just have fun. But that's the idea for when Ace Combat 7 comes out. Of course, there's plenty of others, but at least that's the update for this time. Hope you enjoyed. And now, do the Portuguese version of this update. Então, pessoal, Ace Combat Fan aqui falando só para fazer um update rapidinho do canal, né, dos planos, o que vai acontecer, quais serão os novos vídeos, estratégias e tal. Bem, como eu estava explicando no vídeo em inglês, eu vou separar o canal em diferentes grupos, né, com diferentes finalidades. Para vocês que falam português, né, vocês sabem que uma das dificuldades dos fãs do Brasil é geralmente aquela barreira linguística. E é por isso que eu quero tentar fazer o maior número possível de detonados da série Ace Combat antes que o Ace Combat 7 saia, porque para vocês que não entenderam a história, vocês vão entender a história, e talvez para quem gostar do Ace Combat 7 no Brasil e quiser, quero olhar o passado desse jogo em português, fica facinho, né? Então vai ficar uma diferença entre o conteúdo em inglês e em português, que o português eu vou fazer mais traduzindo a história de Ace Combat e tal, no inglês eu vou fazer de outros jogos. Sobre aqueles vídeos mais detalhados, mais da história, esses vão continuar em inglês, porém, né, sempre que possível eu coloco as legendas em português. E também devo agradecer a quem me ajuda a fazer as legendas. Mais uma outra coisa, eu agradeço bastante para quem fez aquela survey, aquelas perguntas e respostas que eu mandei no meu vídeo anterior. Então, muito obrigado, isso me ajudou bastante a meio que entender a estratégia que eu quero fazer para vocês. E uma das outras coisas que eu já estava pensando, isso lá um pouco mais para frente, para quando o Ace Combat 7 sair, é fazer o seguinte: um dia da semana talvez, diz lá, Ace Combat Fan vai jogar e vai fazer uma transmissão live do Ace Combat 7 na Steam, no PS4, que eu vou pegar as duas versões. Então essas salas vão estar abertas para quem vier primeiro, pode entrar, né, se diverte lá. E tô vendo fazer isso com parceria com outro pessoal que você provavelmente já conhece. Então esse é o plano para quando o Ace Combat 7 sair. Eu vou hostear essas partidas talvez semanalmente, eu vou decidir ainda quando isso vai ser, ainda tenho tempo para eu pensar e tal. Sobre as lives, eu não vou poder fazer lives ainda nesse meio do mês de agosto por enquanto, porque eu tô um pouquinho ocupado com viagem e tal, mas lá no final eu tô pensando em fazer umas. Então qualquer coisa vocês podem olhar no canal, ou sempre Facebook ou Twitter, que eu mando os updates lá. E outro ponto que eu gostaria de dizer também é que eu tô fazendo esses detonados porque eles são os vídeos mais fáceis de fazer em termos de edição, e com o tempo, né, que eu economizo por causa da uma edição que é bem levezinha nos detonados, eu estou usando esse tempo para fazer outros vídeos que são mais bem detalhados, mais da história, mais tipo aquele negócio bem editado, tipo a série Stuff About Ace Combat ou coisa sobre Ace Combat, né? Esse tipo de vídeo eu já tô fazendo agora. Tipo, vídeo como a série Skycrawlers explicada, ou vídeo como a paródia de Hitler atacando o Japão. Então eu tô salvando esses vídeos justamente pra perto do lançamento do Ace Combat 7, porque eu notei, olhando nos analíticos do YouTube, Analytics, que o meu canal faz sentido, né? Ele pega muito impulso quando sai alguma novidade do Ace Combat 7. Então eu acho que se eu esperar um pouquinho com esses vídeos e soltar um pouquinho antes do Ace Combat 7 sair, acho que vai ter um impacto maior, então talvez a gente ache mais fãs e tal. Então pelo menos essa vai ser a minha estratégia por agora. Eu só quero, né, deixar vocês sabendo antecipadamente e bem honestamente do que eu tô fazendo, porque é tipo uma tática bélica secreta, né? Você quer soltar suas bombas nucleares no melhor momento, né? Não pode soltar no começo da guerra, porque senão não ia ser tão emocionante assim. E outra coisa que eu tô tentando também fazer é jogar outros jogos
que não são Ace Combat, apesar de eu ser o Ace Combat fã. A razão disso é que talvez outras pessoas gostem desses jogos, exemplos, talvez o novo Star Wars, o Battlefront 2, o Call of Duty World War 2, ou até o City Shrouded in Shadows, que é aquele jogo japa meio loucão que eu já tô até interessado nele, né? Mas vai que algum pessoal gosta desses, na minha visão dos meus vídeos desses jogos, aí quando sai o Ace Combat 7 já introduz Ace Combat, né? Então talvez esse também vai ser um dos meus planos para atrair mais gente para a série. Então foi esse aí o update, e qualquer coisa, qualquer sugestão deixem aí nos comentários, estou sempre lendo. Então é isso. E sobre o próximo detonado, vocês estavam esperando, vai ser do Ace Combat 4 Shattered Skies. Falou, pessoal!